Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. We are in the series of videos where we are learning NEET and KCET Physics. In this series of videos, we'll learn the concepts of physics to a very good depth so that you can crack the competitive exams like NEET and KCET. See, we are in the chapter called as motion in a straight line. This is actually the fourth video on motion in a straight line, right? This is the fourth video on motion in a straight line. See, third video, motion in a straight line, third video, already kinematic graphs, third video agate. In that third video, we have learnt about xt graph, vt graph and at graph for different situations. I mean, for particle at rest, particle moving with uniform acceleration, uniform velocity, non-uniform acceleration, right? All those we have seen. So after that, in that video also I had told you that this video will be continued. Andre aa graphs ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು video ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. So ಅದರ continued part ಇದು, right? So motion in straight line third video ಏನದಲ್ಲ ಅದರ continued part ಇದೆ. So if you have not watched that video, please watch that video and then come for this, so that you will understand the MCQs what we are going to solve here. You will understand those graphs and those MCQs very easily, right? So please watch that. The link of that is also present in the description box. You can watch that video and then come for this video. And those who have watched that, so this is the continued part of that video. So you can go through the further concepts now. Okay, let us begin the video then. Okay, see, here we are going to draw xt graph, vt graph and at graph for an object which is thrown vertically upwards. An object which is thrown vertically upwards. See, if you are throwing an object vertically upwards, let me say this is the object and we are throwing it vertically upwards. It goes like this and it comes like this and it falls like this, right? This is the vertically upwards thrown body. So you are throwing it with a certain initial velocity. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಯಾತಿರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು certain initial velocity ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗಿಬೇಕು. With how much velocity you throw a ball, with the same velocity it will come and hit the ground. ಎಷ್ಟು velocity ನೀವು 20 meter per second ದಿಂದ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಅದು 20 meter per second ದಿಂದ ಬಂದು ಬೀಳ್ತದ್ರಿ. ಬಟ್ ಏನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. So final velocity I will take it as minus u. ಅಂದ್ರೆ initial velocity ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಯು ಅಂತ ತಗೊಳತ್ತೇನೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ರೋನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 20 meter per second, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಆ 20 ಇದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 20 meter per second ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ 15 ಆಗ್ತದ್ರಿ, 10 ಆಗ್ತದ್ರಿ, 5 ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಫೈನಲಿ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದರಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ upwards in direction. See, the velocity which we have given to the object, which we have given to the ball is upwards in direction. Now ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ velocity ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದ್ರಿ, upwards it is. But magnitude of velocity ನಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತದ್ರಿ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ. If you have thrown it with 20 meter per second, it will become 20, 15, 10, 5 and 0. So finally ಈ highest point ಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ highest point ಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇದರದ velocity ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? Velocity ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. But acceleration will not be 0. Velocity 0 ಆಗ್ತದ, ಆದ್ರೆ acceleration 0 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Acceleration will be there. Acceleration ಎಷ್ಟಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ acceleration will be equal to g. Right? So at the highest point also, the acceleration will be equal to g. It will not be equal to 0. You remember this. Okay. See, when we are moving upwards, so ಈಗ ನಾ upwards motion ತಗೊಳ್ತೇನೆ. When we are moving upwards, the height of the ball from the ground level increases. ಆ ಬಾಲ್ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೈಟ್ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದ, ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, while coming downwards, what happens to the height? Height reduces. Height of the ball with respect to ground goes on reducing. If height goes on reducing, here velocity will be downwards in direction. But velocity increases in magnitude. ನೋಡ್ರಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 20, 15, 10, 5, 0. ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 0, 5, 10, 15, 20. So velocity is increasing magnitude here. Velocity magnitude increase agatadri, direction ದಾಗ downwards ಅದ. If velocity is increasing, then acceleration has to be positive. Acceleration ನಮಗೆ positive ಇರಬೇಕ್ರಿ, right? Okay, that's why by looking at these facts we have to draw xt graph, vt graph and at graph now. See, xt graph ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು height ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಈ x ಅಂದ್ರೆ height ಅಂದಂಗ್ರಿ. X itself is height, correct? Okay, when it is moving upwards, what is happening for the height? Height is increasing. ಸೊ ಹೈಟ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್. ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕರ್ವ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್.
ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, right? Okay, since it is accelerated motion, acceleration is there, that's why it will be a curve. See, when it is moving upwards, its height is increasing, and at this point it will reach the highest point. After that the height goes on decreasing. Adagidda ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ height decrease ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ, right? So this is the xt graph for a particle or for a body which has been thrown upwards. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗದಂತ ಬಾಡಿ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತದೆ, xt graph. See, from let me name this part as A, B and C. From A to B, what is happening for theta? Theta is decreasing. If theta is decreasing, velocity is decreasing, andangre velocity is decreasing. Here in part BC, theta is what is happening for theta? Theta will be in reverse direction. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ theta decrease ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ theta increase ಆಗಬೇಕು. theta increase ಆದ್ರೆ velocity ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ? velocity increase ಆಗಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದೆ, upwards direction ಒಳಗೆ velocity decrease, downwards direction ಒಳಗೆ velocity increase ಆಗ್ತದೆ, right? Okay, so next, velocity will be increasing or decreasing in the constant rate here. velocity ನಮಗೆ 20, 15, 10, 5, 0 ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾ VT ಗ್ರಾಫ್, so initially velocity is positive and it is decreasing. velocity positive ಅದ decrease ಆಗತ್ತದೆ. so ಇದು VT ಗ್ರಾಫ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬರಬೇಕು? velocity is positive and it is decreasing. velocity is positive and it is decreasing. So velocity positive and decreasing means it will be like this. This is positive and decreasing. Next, further negative. Velocity will be negative and it will be increasing, right? So ee tara namagu velocity VT graph namagu ee tara bartadri. So this is said to be the VT graph for which one? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, highest point ಒಳಗೆ ಏನು ನಮಗೆ velocity 0 ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, this is the highest point where velocity will be 0. velocity will be 0. Here velocity is decreasing and here velocity is increasing ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Correct? Okay, next. Here I will name this as A, this one as B and this one as C. In the part AB, what is happening for the velocity? Velocity is decreasing. Velocity is decreasing. And how it is decreasing? It is decreasing constantly. See, angle with respect to positive x-axis is greater than 90 degree. Angle with respect to positive x-axis is greater than 90 degree. So slope of the VT graph means what is that? Acceleration. It has to be negative. It has to be negative. What about angle? Angle is constant or it is changing? Curve idre angle is changing anbeku. Straight line idre angle is constant anbeku. So angle is constant. So angle is constant. Since angle is constant, then velocity, acceleration is also constant. So acceleration negative ಮತ್ತು constant ಅದ. ಇಲ್ಲೇ A to B. B to C acceleration positive ಮತ್ತು constant ಇರ್ತದ್ರಿ. B to C. So acceleration negative and constant A to B. So negative and constant ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು AT graph ಅದ ನಮಗೆ. So this is the AT graph. Right? AT graph. Acceleration is negative and constant means we should draw a straight line to the negative y-axis. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ acceleration. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ acceleration ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ acceleration ಫಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ acceleration ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ AT ಗ್ರಾಫ್. This is the AT graph for what? A vertically upwards thrown body. Okay, here we are going to see one more graph now, speed versus time graph, right? This is speed time. See, speed time. Velocity time ಅಂತಂದ್ರೆ velocity vector quantity, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. Speed is a scalar quantity, it has no direction and it will never be negative. ಅದೇ ಯಾವಾಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ರೀ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. This is for an object which is thrown vertically upwards. Next, we'll go for a ball which is dropped from a certain height. Ball which is dropped from a certain height. See, if you drop a ball from here, dropping a ball in the sense its velocity is 0. Initial velocity is 0. So it will hit the ground. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ground surface ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. It will hit the ground and it will rebounds. Correct? So here, if the velocity is 0,
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿತ್ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, then velocity has got increased andangri. When it is moving down, velocity is increasing. When it is moving up, velocity will be decreasing. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಂಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ್ರಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಂಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಟ್? ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಹೈಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್, ಮೊದಲು ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಒಳಗಿತ್ತ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್. ಸೊ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. Height is decreasing, velocity is increasing. If velocity is increasing, acceleration will be positive. If velocity is decreasing, acceleration will be negative. When it is moving up, height is increasing. When it is moving up, height is increasing. So this is what happens. Il height ಅಂದ್ರೆ xt graph ರೀ. Height ಅಂದ್ರೆ ನೀವು x ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. Height itself indicates x, right? Okay. Initially, when it is moving down, what is happening to the height? Height is decreasing. ಇದು accelerated motion ಇರೋದ್ರಿಂದ xt graph ನಮಗೆ curve ಇರಬೇಕು. For accelerated motion, xt graph is always curve. Xt graph is uniform, is a straight line only for uniform motion. Okay, so first height is decreasing, and then after reversing the direction, height is increasing, right? So height is increasing. So the graph will be like this. Okay, in nodri velocity is increasing and then it is decreasing. But increase agabekadre one direction downwards adri. Here by the velocity is in downwards direction. When it is coming down, velocity is downwards. When it is going up, velocity is upwards. Velocity is upwards. So direction of velocity will change adar namu. Direction of velocity will change adar. Correct? Okay, this is the xt graph. Next we will see vt graph. See vt graph, what is happening for the velocity here? See velocity initially it is in downwards direction. Direction of velocity namu downwards adar. Amele velocity magnitude enagitri increase agatadri. Second half ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ velocity direction reverse ಆಗೈತ್ರಿ. It was down, here it is up. Direction of velocity suddenly got changed. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ downwards ಇದ್ದ velocity suddenly upwards ಆಗೈತ್ರಿ. And what is happening for the velocity? It is decreasing. It is decreasing. So velocity time graph ನಮಗೆ ಈ ತರ ಇರ್ತದ್ರಿ. See vt graph for this. Vt graph for this will be like this. So initially the velocity is increasing. Initial velocity ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂತದ? When we have dropped its initial velocity is 0. Initial velocity 0 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು vt graph ಅದ. Initial velocity 0 means the graph should start from origin, right? Then only velocity is said to be 0. So velocity ನಮಗೆ increase ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. Velocity goes on increasing. Suddenly at this point, what happens to the velocity? It reverses its direction. So direction reverse ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ velocity negative axis ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. So negative axis ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ velocity ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. So here the velocity is decreasing ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. So this is the upwards, it is the downwards velocity. See, this is the downwards velocity which is increasing. Downwards velocity which is increasing. This is upwards velocity which is decreasing. Upwards velocity which is decreasing. This line indicates, right? Idu vt graph. Speed time graph. If we take speed versus time, speed has no direction. Speed has no direction. So velocity first ನಮಗೆ increase ಆಗೈತ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ decrease ಆಗೈತ್ರಿ. So speed increases and then decreases, right? So speed will never be negative. So ಇದನ್ನ negative axis ಮೇಲೆ ನೀವು ತೋರಿಸಲೇಬಾರದು. Okay, what about acceleration time graph? Acceleration time graph ನಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು? See what will be the acceleration time graph? We'll check it. First ನಮಗೆ velocity ಏನಾಗೈತ್ರಿ? Increase ಆಗೈತಿ. Increase ಆದ್ರೆ acceleration ಏನ್ರಿ? Positive. ಆಮೇಲೆ velocity ಏನಾಗೈತ್ರಿ? Decrease ಆಗೈತಿ. Decrease ಆದ್ರೆ acceleration ಏನ್ರಿ? Negative, right? So the acceleration time graph will be first positive and then it will be negative, and then it will be negative. So this is negative acceleration and this is positive acceleration. So this is plus g and immediately it will become minus g. So this is the AT graph for a ball which is dropped from a certain height, right? So we have seen two practical situations here. One is a ball thrown vertically upwards and another one is a ball dropped from a certain height. Okay, we'll go to the next graphs now. Graphs which are practically not possible. Graphs which are practically not possible. Okay, xt graph. We'll see xt either x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಗೋರಿ ಅಥವಾ v ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಗೋರಿ, either xt graph or vt graph, right? So these are either xt graph or vt graph. See, if the graph is a straight line perpendicular to time axis, perpendicular to time axis ittapa andre what does this indicates? This indicates that time is constant annangri. Can time remain constant? Time yavagadru nillikke sadhyada? No, it will never stop. So this is practically not possible. Time constant iruvanta graph practically it is not possible. See, ee tara nam graph idre idu kuda namage ಏನು indicate ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ this line indicates that time is constant. So time constant idre it is practically not possible.
Even this graph here also, this line indicates the time is constant. E line ನಮಗೆ time constant ಅದ ಅಂತ indicate ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, which is also not possible. ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ practically possible ಇಲ್ಲ. Okay, ಅದಾಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ next ನೋಡ್ರಿ, if I take xt or vt graph, and if I say the graph is like this, ಈ ತರ ನಂಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ನಂಗೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ನಂಗೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್, ಈ ತರ ಟೈಮ್ ಅದ, ಅಥವಾ ಇದು 1 PM, ಇದು 2 PM, ಇದು 3 PM ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಟ್ 2 PM ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗದ್ರಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಈ ತರ ಏನ್ರಿ, ಅಟ್ 2 PM ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಟ್ 2 PM ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಎರಡು ಜಾಗದಾಗ ಅದರಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Right? So if you get two different positions at the same instant or two different velocities at the same instant, it is practically not possible. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಾಡಿ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೊಂಟದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಹೊಂಟದ್ರಿ. One body cannot have two different velocities at same instant. 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೊಂಟದ್ರಿ, 40 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೊಂಟದ್ರಿ. No, it is not possible. Right? So at the same instant it cannot have two different positions, it cannot have two different velocities. So even these graphs are practically impossible graphs. Okay, well, and after that ಈಗ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್, ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೈನ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಗ್ರಾಫ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್, ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ, if the graph is like this, what does this indicates? This indicates speed is negative, and speed is never negative. Speed ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Right? And one more graph, ಈಗ ನೀವು xt graph ತಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ vt graph ತಗೊಳ್ರಿ. See, this is also impossible graph only, because at the same instant you will get two different positions. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಗ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಗ್ತದೆ. Right? And this is also practically impossible graph. xt graph ಅಥವಾ vt graph, it is also practically impossible. So these are all practically impossible graphs. Right? So ಈ ತರದ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಇವು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. Okay, now let us see some objectives on this. See, first, the displacement time graphs for two moving particles make angle 30 degree and 45 degree with x-axis as shown in the figure. The ratio of their respective velocities. See, time graph ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ displacement versus time graph ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What does slope of displacement versus time graph gives? ಅಂದ್ರೆ xt graph ಇದು. xt graph slope ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದ್ರಿ? Velocity ಕೊಡ್ತದೆ. ನಮಗೆ ratio of velocities ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ. So velocity of okay, v1 is to v2 they are asking. So v1 ಅಂತಂದ್ರೆ first angle, v1 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, velocity ಅಂದ್ರೆ we get it from the slope of displacement versus time graph. Slope means what? Tan theta. That's why v1 means I will take it as tan theta 1, and v2 means I will take it as tan theta 2. Okay, tan theta 1, theta 1 means how much it is? Tan 30 degree. Theta 2 means how much it is? Tan 45 degree. Okay, so tan 30 degree means it will be equal to 1 by root 3. Tan 45 degree means it will be 1. So the ratio will be 1 is to root 3. So the ratio will be 1 is to root 3. Right? So which option is correct then? Option D is correct. Okay. Let us go to the next question now. See, a particle shows a distance time curve as given in the figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. Okay, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಗ್ರಾಫ್ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಅದ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೂ xt ಗ್ರಾಫ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೂ xt ಗ್ರಾಫ್ ರೀ. ಸೊ xt ಗ್ರಾಫ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ xt ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಈ ತರ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಈ ತರ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈ ತರ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಈ ತರ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ. ರೈಟ್? ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಗೆ ಐತೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೋರ್ ಆಂಗಲ್ ದೆನ್? ಆಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕದ್ರಿ? ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ದ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Right? So for point C, the slope is more. So if slope is more, then velocity will be more. Then which option is correct? Option D is correct. Slope is more at point C. Slope ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ angle ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Right? You have to see the angle for the tangents drawn to those points. A ಗೆ ಒಂದು tangent ತೆಗಿರಿ, B ಗೆ ಒಂದು tangent ತೆಗಿರಿ, C ಗೆ ತೆಗಿರಿ, D ತೆಗಿರಿ.
and measure the angle of those tangents with respect to positive x-axis in anti-clockwise direction. You will get to know which angle is greater, and it is greater at point C. That's why velocity has maximum, or it is greater at point C. Okay, we'll go to the next question. See, in this question, what they are telling, the VT plot of the motion of a body is shown below. Okay, velocity versus time graph ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು acceleration versus time graph ತೆಗಿಬೇಕು. Okay, referring VT graph we have to draw. Referring VT graph we have to draw AT graph. We have to draw ET graph. Okay, let us draw ET graph now. See what is happening here. I will name the points as A, B, C and D. From A to B, what is happening to the velocity? Velocity is increasing. From B to C, velocity is constant. From C to D, velocity is decreasing. If velocity is increasing, then acceleration will be positive. If velocity is constant, then acceleration will be zero. If velocity is decreasing, then acceleration will be negative. Correct? So, ille first ನಮಗೆ acceleration positive ಬರಬೇಕು, zero ಬರಬೇಕು, negative ಬರಬೇಕು. Here, ಈ graph ನಮಗೆ ಏನು indicate ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ? Acceleration is increasing, acceleration is constant, acceleration is decreasing ಅಂತ indicate ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ. What does this graph indicates? Acceleration is increasing, acceleration is constant, right? What does this graph indicates? Here acceleration is positive, here acceleration is zero, here acceleration is negative. That is what we wanted. Positive, zero, negative, positive, zero, negative. Ille acceleration is negative and it is increasing. Ille namaga acceleration increase agatadri. Correct? So the right option is option C. Okay, let us go to the next question then. So the next question is, the velocity time graph of two bodies A and B are shown. Then the acceleration of A and B are in the ratio. A ಮತ್ತು B the acceleration. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, we have to take the angle with respect to positive x-axis. Time axis ಜೊತೆಗೆ ನಾವು angle ತಗೋಬೇಕು. ಇದು 25 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ. B the angle ನಂಗೆ y axis ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. It is given with y axis. So don't take it with y axis, you should take it with x axis only. See, angle between velocity axis and time axis will be 90 degree. ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ 40 ತೆಗಿರಿ. Then how much will be the angle with respect to B? It will be 50 degree. Correct? So what has to be the answer then? Namaga acceleration ಕೇಳ್ತಾರೆ. VT graph the slope ನಮಗೆ acceleration ಕೊಡ್ತದ್ರಿ. Slope of VT graph gives acceleration. Slope means what? Tan theta. So acceleration of A and acceleration of B they are asking. So acceleration of A means it is the angle of A, tan angle of A. Acceleration of B means it is tan angle of B. So tan angle of A the angle ನಮಗೆ 25 degree ಅದ. So it is tan 25 degree. ಆಮೇಲೆ B the angle ನಮಗೆ 50 degree ಅದ. So it is tan 50 degree. So these are the accelerations. Tan 25, tan 50. Which option is correct then? Option A is correct. Right? Okay, let us go to the next question. So the next question is, the given graph shows the variation of velocity and the position. The given graph shows the variation of velocity and position for a particle moving along a straight line. Which of the following graph shows the variation of acceleration with the position? Nodri, illa VT graph illa. You should concentrate on one thing. This is not VT graph. It is Vx graph. Right? It is Vx graph. V versus x. So now in this graph you cannot say that slope of this graph gives acceleration. Slope of VT graph gives you acceleration, but slope of Vx graph will not give acceleration. Right? So ಇಲ್ಲಿ slope of VT graph ಅಂದ್ರೆ acceleration ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು ನೀವು. You should not take it as acceleration. Right? Okay. So let us understand the graph first. Vx graph ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ Vx graph ನಮ್ಮ curve ಅದನ್ನು straight line ಅದನ್ನು. It is a straight line. Right? So straight line the equation ಏನಿರ್ತದ್ರಿ? Equation of straight line is y is equal to mx plus c. This is the equation of straight line. What is m? M means it is slope. M means it is slope. What is c? C means it is y intercept. C means it is y intercept. You know this mathematically very clearly. Right? Okay, ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ನೋಡ್ರಿ. How is the slope? Slope ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು positive x axis ಜೊತೆಗೆ angle ತಗೋಬೇಕು. Angle is greater than 90 degree. Angle is greater than 90 degree. If angle is greater than 90 degree, then the slope will be negative. ಈ slope ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ ಅಂತ ಅಂದಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ angle greater than 90 degree ಅದು. And what is happening to the velocity? Velocity ನಮಗೆ x increase ಆಗತ್ತದ್ರಿ. From this graph I can say x is increasing, but velocity is decreasing with x. Velocity ನಮಗೆ decrease ಆಗತ್ತದ್ರಿ. Right? Okay, that is what that graph indicates. ಆ graph ಅದನ್ನ indicate ಮಾಡ್ತದೆ. Okay, let us write this straight line equation now. ಈ straight line equation ನಾವು ಬರೆಯೋಣ.
ನೋಡ್ರಿ y ಅಂದ್ರೆ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನದ v ಅದ ರೀ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as v is equal to ಸ್ಲೋಪ್ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ m ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. x is along x axis only, it is x only, so it is x. y intercept ನಮಗೆ c ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನ as it is ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so this is we got the equation for velocity in terms of displacement. Velocity in terms of displacement ನಮಗೆ ಬಂತು. ಇನ್ನು ನಮಗೆ acceleration ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು acceleration versus displacement ಗ್ರಾಫ್ ತೆಗೆಯರ್ತೀವಿ. We want acceleration. So acceleration ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. You have to differentiate this. Okay, if you differentiate this, dv by with respect to time only I will differentiate, dv by dt is equal to minus m dx by dt, right, plus c the differentiation ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ c ಅಂದ್ರೆ it is constant, it is 0. Okay, so dv by dt means it is acceleration is equal to minus m dx by dt means it is velocity. Dx by dt means it is rate of change of displacement, it is velocity. So acceleration is equal to slope into velocity. Velocity is minus mx plus c. Velocity is minus mx plus c. So if I substitute, if I multiply minus m inside the bracket, it will be plus mx square and plus mx square minus m into c. So how is a related to x square? How is a related to x square? A is ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಅನ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ. ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. From this I can say slope is positive. From this equation, from this I can say slope is positive, and a is directly proportional to x square. A is directly proportional to x square, right? So slope positive antandre, with respect to positive x-axis, the line should subtend an angle less than 90 degree. So slope positive andre, see slope is positive. From this we get to know slope is positive. If slope has to be positive, angle of the straight line with respect to x-axis must be less than 90 degree. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, we are having a straight line here. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು straight line ಅದ. ಈ straight line angle ನಮಗೆ with respect to x-axis ಎಷ್ಟದರಿ? Less than 90 degree. ಈ straight line angle ನಮಗೆ with respect to x-axis ಎಷ್ಟದ? Greater than 90 degree. Here it is greater than 90 degree. Correct? And here the angle is 0 degree. Correct? So ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದು ನಮಗೆ mx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ mc ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಈಗ ಇದು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಇದನ್ನ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇದನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಮಗೆ mx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ m is slope, x is variable, c dash is again y intercept ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ? ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂತ ಒಂದ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. Okay, let us go to the next question then. Next question is, see here what they are asking, a body moving along a straight line with the following vt graph is obtained according to the graph the displacement during. What is happening to the displacement they are asking? vt graph of the displacement ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. Okay, so let us understand this correctly. See, uniform acceleration is greater than that during uniform motion. Okay, ಇಲ್ಲಿ uniform acceleration ಮತ್ತು uniform motion term ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ uniform acceleration ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು uniform motion ಎಲ್ಲಿದೆ? Uniform motion ಅಂದ್ರೆ velocity should be constant. So velocity constant ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ರೀ, this line ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು straight line ಅದರಲ್ಲ parallel to x-axis, this is velocity constant. Velocity constant means what it indicates? It indicates uniform motion. What is happening here? Here velocity is increasing. If velocity is increasing, it has positive acceleration, and that is called accelerated motion. ಅದಕ್ಕೆ accelerated motion ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. How do we get displacement from VT graph? Area under VT graph gives you displacement. Area under VT graph, and this VT graph is like this. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಇದು VT graph ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು accelerated motion, ಇದು accelerated motion, and this is non-accelerated motion, uniform motion, right? So this is accelerated motion. This is uniform motion. So displacement ನೋಡ್ರಿ, ನೀವೀಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ದ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? ಬಿ ಸಿ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟದ. ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ. Area of this and area of this will be equal if this line was like this, right?
ಬಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಏರಿಯಾ ಅದಲ್ಲ ಈ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ accelerated motion. So area of accelerated motion, here I will write area of accelerated motion is less than area of uniform motion. Area of uniform motion, right? So displacement in accelerated motion will be less than displacement in uniform motion. So according to that, uniform acceleration is greater than during uniform motion. ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗದ. Okay, next option only. Uniform acceleration is less than that during uniform motion. Yes, uniform acceleration ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ ರೀ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ, then this. Okay, so option B will be correct. Okay, let us move to the next question then. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, it is AT graph. This is AT graph. A particle starts from rest. Its acceleration A versus T is shown in the figure. The maximum speed of the particle will be. Okay, maximum speed क्या आता है? What does area under AT graph gives? Area under AT graph gives us change in velocity, right? So here I will write change in velocity is equal to area under VT graph. Area under VT graph, right? So change in velocity under final velocity minus initial velocity, right? Okay, area under VT graph. What is the shape of AT graph here? AT graph of the shape ಏನದ ನಮಗೆ? Sorry, area under AT graph, right? AT graph of the shape ಏನದ? It is a right angle triangle. So it will be half into base into height. How much is base? Base is 10. How much is height? Height is 8, right? Half into base into height, 10 into 8. So this is 2 ones are 2 5s are 5 8s are, it will be 40. 5 8s are, it will be 40 v minus u. So if initial velocity is 0 or something, final velocity will be greater. So final velocity is 40 meter per second. So this is the maximum speed, 40 meter per second. Under option B will be correct. Let us move to the next question then. Okay, so here in this question, the velocity time graph of a particle moving along a straight line is shown in the figure below. The displacement of the particle in 5 seconds is. So we have to calculate the displacement here. Displacement graph yaudadri? The graph is VT graph. Naಮಗೆ displacement ಬೇಕ್ರಿ. We want displacement. So how do we get displacement from VT graph? Displacement from VT graph we will get by area of the VT graph. Area under the VT graph. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು areas ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. See, I will divide this triangle into two right angle triangles. ಇದು first right angle triangle, second right angle triangle, third right angle triangle, and this is a rectangle. Fourth one is rectangle. Correct? ಈ second ಮತ್ತು third right angle triangle ಸ್ವಲ್ಪ observe ಮಾಡು. Here it is 1, the difference is 1, and how much is the height? Height is 2. Height is 2. What about this triangle? Difference is 3, 4, 1. ಇಲ್ಲಿ difference ನಮಗೆ 1 ಅದ. How much is the height? Height is 2 again. Height is 2 again. ಅಂದ್ರೆ area of this triangle and area of this triangle will be same, but they are opposite in direction. That's why these both areas will get cancelled. ಇವು ಎರಡು areas ನಮಗೆ cancel ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿತೇನ್ರಿ? Only the area of first triangle and area of the rectangle is remaining. So we'll calculate these both areas and we have to add them. So ನಮಗೆ displacement ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. Area of the triangle plus area of rectangle we have to take. Area of triangle, half into base into height. How much is the base of this triangle? It is 2. How much is the height of this triangle? It is 2. So it is 2 into 2 plus area of rectangle, length into breadth. So 2 into 1, right? It is 2 into 1. So 2 and 2 will get cancelled. This is 2 plus 2 into 2 will be 2. So this is 4. So displacement will be 4 meter. Which option is correct then? Option D is correct. Let us go to the next question. Okay, so here they have given the ratio of velocity of two objects A and B is 1:3. If the position time graph of object A is inclined to the time axis at 30 degree, okay, then the position time graph of object B is inclined to the time axis. See, they have given us the ratio of velocity of A and B. Andre VA divided by VB, they have given it is 1/3. And what they are telling, position time graph ಒಳಗೆ ಈ A ಬಾಡಿ ಏನದಲ್ಲ, A ಬಾಡಿದ ಆಂಗಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ A. ಹಾಗಾದ್ರೆ B ದ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ B? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ tan ಥೀಟಾ. ಸೊ VA by VB ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ VA velocity is obtained by slope of the xt graph. So velocity is obtained by slope of xt graph. Slope ಅಂದ್ರೆ ಏನು? tan theta. So VA divided by VB means it will be equal to tan theta A divided by tan theta B.
right? Okay, VA by VB is already given, that is 1 by 3. What is tan theta A? Theta A or theta 1, right? It is 30 degree. So this is tan 30 degree. Tan 30 degree divided by tan theta B or theta 2. How much is tan 30 degree? Or tan theta B is equal to tan theta B is equal to 30 degree will be 1 by root 3. 1 by root 3, right? 30 degrees 1 by root 3. 1 by root 3, and this 3 will get multiplied on this side. This 3 by root 3 ಆಗ್ತದೆ. So 3 by root 3 means it will be equal to root 3. It will be equal to root 3, 3 by root 3, right? ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ root 3 into root 3 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. So root 3 from the numerator and denominator will get cancelled. root 3 ಉಳಿತದೆ ನಮಗೆ. So root 3 ಅಂದ್ರೆ ಈ angle ಎಷ್ಟು ಬಂತಂಗಾರೆ? Angle is 60 degree ಅಂದಂಗ್ರಿ. Tan 60 degree is equal to root 3. So which option is correct? Option D is correct, right? Option D. Right? Option D. Option D is correct. Okay, let us go to the next question then. See here, what they're asking is, a particle starts from rest and accelerates constantly with a meter per second square for t second, and then retards uniformly with same rate till it comes to rest. First accelerate agitri. First it has accelerated up till the time t, and then it has retarded until it comes to rest. The position time graph. See, graphs ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. If xt graph is an upward parabola, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಇರಲಿ, this is called upward parabola. So xt graph upward parabola ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. xt graph ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ xt graph will never be straight line. You remember this, I told you previously also. xt graph for an accelerated motion, acceleration ಅಥವಾ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಇರುವಂತ ಮೋಷನ್ xt graph ಯಾವಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. xt graph ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಗಳು ಎರಡು ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಮ್. ಇವ್ ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಸಿ, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇರಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಅಪ್ ಟಿಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಟಿ, ಟಿ ವರೆಗೂ ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇದೆ. It is upward parabola. Up till the time t, it is upward parabola. Up till the time t, this is downward parabola. This is downward parabola. So it represents positive acceleration, it represents negative acceleration. And then it is downward parabola. Downward parabola indicates negative acceleration. And then it is upward parabola. Upward parabola indicates positive acceleration. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅದ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, right? Okay, let us go to the next question then. Okay, here the velocity time graph of a particle in a straight line is given below. The corresponding acceleration time graph. How do we get acceleration from VT graph? VT graph dinda naಮಗೆ acceleration ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ? How do we get acceleration? Slope of VT graph gives you acceleration, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು slope check ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. First we have to check the slope. Okay, you ನೋಡ್ರಿ, ಈ first line, let us check the first line. So this is the first line. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸ್ಲೋಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಲೈನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್? ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. Angle is less than 90 degree. If angle is less than 90 degree, acceleration is positive. Next, for another line, for this line again the angle is greater than 90 degree. If angle is greater than 90 degree, acceleration is negative. So acceleration is negative, positive, negative, negative, positive, negative. See, idu negative positive astade, idu positive negative astade, idu negative positive negative, idu positive negative positive. So which option is correct? Option C is correct, right? Okay, let us go to the next question then. So this is the last question. See, acceleration time graph for a particle moving along x-axis is shown in the figure. AT graph ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, xt graph ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು. See, accelerated motion ಇದ್ರೆ xt graph straight line ಇರಂಗಿಲ್ಲ. I have told you this. Accelerated motion ಇದ್ರೆ xt graph will never be a straight line. So option B and D will be eliminated. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ,
ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ xt graph will be downward parabola. Acceleration will be xt graph will be downward parabola, right? And if acceleration is positive, it will be upward parabola, right? So first downward irbeku, amele upward irbeku. So first downward parabola and then upward parabola. So this is downward parabola and this is upward parabola. So here acceleration is negative, here acceleration is positive. So option A will be correct. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಆಗ್ತದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಪನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಪನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ acceleration, this is also minus acceleration. We want minus and plus, right? Okay. So that is all about the graphs. I hope you understood the graphs clearly. So please, if you want the complete knowledge of the graph, please watch the previous video of this series also and this video also. So I have taken almost all the variety of questions on graphs and all different graphs. We have covered most of the graphs in this, right? So on this knowledge, you can solve any kind of graphical questions for your NEET as well as KCET, right? Dear students, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and share the channel with your friends as well as your family, right? Please recommend the channel for your friends and try to help to grow this community, right? Thank you so much for watching and supporting this channel. Please keep watching and supporting this channel. Thank you.